കുട്ടികളെന്തേ കാണാനില്ലല്ലോ? അവരെവിടെ പോയി? അവർക്ക് എന്തുട്ടാ പണി? ആ കുട്ടികള് ഗാർഡന്റെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഹായ് ഹായ് ഹായ്. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ? കടങ്കഥയൊന്നുമല്ലാട്ടോ, കൃത്യമായി ഉത്തരം പറയണം. പറ്റുമോ? പ്രശസ്തരായ പ്ലേ റൈറ്റ്സിന്റെ പേരുകളൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ഷേക്സ്പിയർ, ആൻഡൻ ചെക്കോവ്, സോഫോക്കിൾസ്, ആർതർ മില്ലർ. പിന്നെയോ ഇവിടെ ഓർമ്മ വരുന്നില്ലല്ലോ. ഹെൻറി കിബ്സൺ, സാമുവൽ ബെക്കറ്റ്, മോളിയർ, ടെനീസ് വില്യംസ്. അമേരിക്കൻ ഓതറും പ്ലേ റൈറ്റുമായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ സ്വന്തം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പെഴ്സിവൽ വൈൽഡിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയോ? എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം? പിന്നല്ലാണ്ട് 1887 മാർച്ച് 1 ജനിച്ചു. 1953 സെപ്റ്റംബർ 19 പേഴ്സിവൽഡ് അന്തരിച്ചു. അറിവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പെഴ്സിവൽ വൈൽഡ് നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വൺ ആക്ട് പ്ലേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, തിയേറ്റർ ആർട്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഇൻക്വസ്റ്റ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ വേറെ ചില വർക്കുകളുണ്ട്. അതെന്താ നീ പറയാത്തെ? ബ്രദേഴ്സ്, ലിറ്റിൽ ഷോട്ട്, ഫസ്റ്റ് ഇൻ ലാസ്റ്റ്. പണം മനുഷ്യനെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനഃശാസ്ത്ര പഠനം നടത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്ലേ ഉണ്ട്, അറിയോ? കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ +2കാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ, ഒരു വൺ ആക്ട് പ്ലേ ഉണ്ടല്ലോ, അതല്ലേ അത്? പേഴ്സിവൽ വൈൽഡ് എഴുതിയ വൺ ആക്ട് പ്ലേ. എന്താണത്? പേര് പറയട്ടെ. Here is a play in which the protagonist, who is really true to himself and conscience, struggles to keep to his truthful ways of life. He also proves that truth will prevail in the end. Characters are Robert Baldwin, Martha his wife, John his son, Evie his daughter, Mr. Marshall, and a maid. The scene at Baldwin's house. It might rain. Don't you think so, Evie? There was a flash of lightning. Mother, what does Mr. Gresham want with him? Has he done anything wrong? Your father? No, Evie. Then why did Mr. Gresham send for him? He wanted to talk to him. What about Mr. Gresham has been arrested? They are going to try him tomorrow. What can he want with father? Your father will have to give evidence. Evie, I don't believe your father ever did a wrong thing in his life. He found out by accident what Mr. Gresham was doing. I met Donovan, the assistant cashier, yesterday. He told me father was closer to Gresham than anyone else. The governor is only witness against John Gresham. As a secretary, he got only $60 a week. Your father never complained. Your father has nothing against Mr. Gresham. He will tell the truth. See, Evie says father is coming. He just wanted me to have an attack of poor memory. If I tell all I know, John Gresham will go to jail. No power on earth can save him from it. He wants me to tell I don't remember. How dared he ask such a thing? John Gresham and I were boys together. We worked side by side. He don't know what he is doing or he wouldn't have offered me money. He offered $100,000. He offered you $100,000? When he offered me money, I was angry. But when I rejected it and he showed no surprise, then I was pleased. Will depositors lose much, Robert? The depositors will not lose a cent. Robert, I am not sure I understood what you said before. What did Mr. Gresham want you to do for him? Get him off tomorrow. You could do that? Yes. How? By answering I don't remember when they ask me dangerous questions. Oh. And do you remember? I don't see that Mr. Gresham is asking so much of you. Martha. Robert. I am as honorable as you are. That goes without saying, Martha. It doesn't seem right to me send an old friend to jail. Now don't interrupt me. I have been thinking. The day John was baptized, when Mr. Gresham stood sponsor for him,
how proud we were. And when we came home from the church, you said, do you remember what you said? Robert? No, what was it? You said, Martha, may our son always live up to the name which we have given him. Do you remember that? Yes, dimly. Ha! Only dimly, Governor? What do you mean, John? Why do you call it bribe money, Father? Why indeed? Gresham had a prettier name for it. He said that he had underpaid me all these years. You know, he was getting only $60 a week when the crash came. Do you go on the stand tomorrow? Yes. And they put John Gresham in jail, what will people say? They will say he have done my duty. When they find out that they haven't lost any money when John Gresham tells them that he will pay back every cent, then they won't want him to go to jail. They will feel sorry for him. Yes, I believe that. I hope so. They won't feel too kindly disposed towards the man who helps put him in jail. When you pull out your notes in court, to be sure of sending him to jail, it is technicality, that's what it's. Nobody loses a cent. Nobody wants to see him punished. You are willing to jail the man after whom you named your son. If Gresham doesn't go to jail, he will start in business again, won't he? And he can't offer you anything less than a partnership. A partnership. With 100,000 capital you could put in the business, Dad. John, what do you mean? Of course, the capital doesn't matter. He will owe you quite a debt of gratitude besides. Dad, you know, I get only $30 a week. That won't go very far. Look here, Dad, you have said nothing to the papers. If you say nothing more tomorrow, what does it amount to but sticking to your friend? It's the square thing to do. He would do as much for you. You want me to take this money? Say yes, one of you. Or no, I couldn't go into partnership with Gresham. People won't trust him. Then you could go into business with someone else, Dad. 100,000 is a lot of money. 100,000 is a lot of money. God knows I never thought this day would come. I know no matter how you try to excuse it, I know that if I take this money I do a dishonorable thing. And you know it. You and you. You and you and you. All of you. Come admit it. Nobody will ever hear of it. But amongst ourselves, John. Whatever we are to the world, let's be honest with each other, the four of us. Well, shams, liars, hypocrites, thieves, and I no better than any of you. We have seen our souls naked and they stink to Almighty Heaven. Well, why don't you answer me? 100,000 is a lot of money, Dad. You look into my eyes now, my son, can't you? Dad, why did you refuse? Was it because you were afraid of what we would say? Yes, John. Well, nobody will ever know it. Except the four of us. Someone is coming. It looks like Marshall. Marshall. A gentleman to see you, sir. Who, me? Yes, sir. It is Marshall, the president of the Third National. What does he want here? Shall I show him in, sir? Yes, yes, by all means. Well, spending the afternoon indoors? How are you? Baldwin, if you feel like coming around to the Third National sometime this week, you will find a position waiting for you. Do you mean that, Mr. Marshall? I wouldn't say it if I didn't. I was in to see Gresham this afternoon. He told me about the offer he had made you. But he knew that no amount of money would make you do something you thought wrong. Baldwin, he paid you a supreme compliment. Rather than go to trial with you to testify against him, he confessed. Confessed. Told the whole story. I can only say to you what every man will be saying tomorrow, how highly I honor and respect your husband. How sincerely. Please. Please. Can't you see he is crying? നീ എന്തുട്ടാ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ? ദി അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? നിനക്ക് ഇഷ്ടായോ അത്? ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനെ പറ്റി നല്ല മെസ്സേജ് ഉള്ള കഥയാണ്. പിതാവിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയിൽ, ഓണസ്റ്റിയിൽ അഭിമാനിച്ചിരുന്ന ജോണും ഈവിയും അതുപോലെ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ഭർത്താവിനെ നോക്കിക്കണ്ട മർത്തയും $100,000 മുമ്പിൽ സ്തംഭിച്ചു നിന്നുപോയി. ധീരമായ തീരുമാനമാണ് റോബർട്ട് ബാൽവിൽ എടുത്തത്, അല്ലേ? നാഷണൽ ബാങ്ക് പൊളിഞ്ഞ് ഉള്ള ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴും ജോൺ ഗ്രഷാമിന്റെ വാഗ്ദാനം, കൈക്കൂലിപ്പണം $100,000 വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു.
മർത്തയും ജോണും ഈവിയും മാനസികമായി അദ്ദേഹത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയെങ്കിലും അതിന് അദ്ദേഹം വഴങ്ങിയില്ല. സത്യത്തിനു വേണ്ടി അചഞ്ചലമായി നിലകൊണ്ടാൽ, ഉറച്ച ചുവടുവെപ്പുകളോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ നന്മ, ഉയർച്ച നമ്മളെ തേടി വരും. അതുകൊണ്ടല്ലേ മിസ്റ്റർ മാർഷലിന്റെ 3rd നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തോടെ പുതിയ ജോലി റോബർട്ട് ബാൽവിന് ലഭിച്ചത്? എന്നാ ശരി, നമുക്കിനി കാണാം. വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ. See you again. Goodbye.